girls, are we ready to go? Yes. Kalispera. My name is Athina Rosoglu, and I will be the moderator of this very interesting panel, discussing issues on the evolution of languages and the challenges that especially small languages translators face when translating books related to gender and queer. For instance, how do translators respond to this new vocabulary while language is under construction? Which are the new tonalities introduced to language, and how translators should address such issues? So I think today I have three great speakers with me. Let me introduce you. Maria Dejanovic, who is a Croatian poet, critic, and feminist, and a Greek publisher, currently living between Croatia and Greece. She studied comparative literature and pedagogy at the University of Zagreb. She is the author of 3 poetry books, for which she received many national and international awards. Her poems have been translated into around 20 languages, and her latest book, Kindness Separates Day and Night, was published in Croatia, Serbia, the US, Greece, and North Macedonia. She's one of the editors of Tema magazine, assistant director of the Thessalian Poetry Festival, and a member of the Croatian Writers Society and the Croatian PEN Center, where she is a member of the PEN International Women Writers Committee. She regularly contributes essays and book reviews. She works for the Greek publishing house Thraka, where she focuses on translated books and international cooperation projects. Occasionally, she translates poetry into Croatian in a collaborative and dialogical process with the author. Next, we have Efi Yiannopoulou, who is a literary translator and critic. She translates from French, Spanish, and English into Greek, focusing mainly on fiction, theater, and texts in the humanities. She holds an MA in Gender Studies and regularly publishes book reviews, as well as cultural and political criticism in print and online. Last but not least, we have Danele. Danele, welcome. Hi, thank you. Who is a freelance translator, writer, and journalist based in Bilbao and working predominantly in Basque. She works from an intersectional feminist and queer perspective. As a writer, she has published 2 novels along with short stories. She has translated into Basque works by Angela Davis, David Foster Wallace, Ronald Bass, and Mackenzie Work, among others. As a journalist, she contributes regularly to different Basque and Spanish media. Currently, she co-hosts the podcast For Medukia, on critical theory and cultural studies. And her 3rd novel, I cannot tell the name, it's very difficult for me. Exactly. Will be published in September by Consoni. Yeah. So, girls, the stage is yours. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Συγγνώμη, επειδή είπαμε ότι θα μιλάμε... Υπάρχει παράλληλη μετάφραση, οπότε... Άρα, μπορούμε να μιλάμε στα ελληνικά. Ναι. Okay. Γιατί, in case you need translation earphones, they're available. I need them. Yes. Let me... they are bringing them. Okay. I'm sorry, I don't know why I assumed you were going to talk in English. Well, I said Obviously, that you're I going was to talk told in Greek. that we are going to talk in our language. Okay. So I'm not prepared to speak in no, English. it's fine, it's so fine, I it's should fine. have prepared Yeah. notes and something Yeah. written. So, but I will talk in Greek and you will have... Yeah, I'll have the fantastic translation. Yes. Εσύ Μαρία καταλαβαίνεις ελληνικά. Ναι. Όχι τίποτα, αλλά καταλαβαίνω. Εντάξει. Και εγώ καταλαβαίνω αγγλικά, αλλά ένα για την Ντανέλα. You can start if you want, and I'll wait, keep up. it's okay. No, I think that you can start in So she will speak in English. Okay. Sorry. The stage is yours, Maria. So, let's talk about these challenges and how you practically address them. Because indeed, in Greece, for example, maybe in Croatia and in other small countries,
queer literature is being translated for the first time in this volume, so most probably translators have issues on how to create actually a new language. So, hello everyone. Well, I'm happy to be here. I would like to thank you for the invitation. I'm so happy to be with such wonderful speakers in this wonderful occasion. I think that when we speak about translation from one language that would be considered smaller to another that would be considered smaller, we have multiple things to observe. First is the question, what is a small language? And some people would say it's a language with a small number of speakers. Some would say it is a language that comes from somehow the periphery of the book market. It doesn't have to be necessarily that this language is not spoken by a lot of speakers, or that it is spoken by many speakers, but that the position of power in the dynamics of the production of the what would be considered the global literary canon would define one as small or big. I would prefer not to focus on the number of speakers, but to focus on the position, on the periphery or the center. I think that both Croatia and Greece are somehow positioned not as a full periphery and not as a full center, which is an interesting position to be in, because we don't have a given infrastructure that the import from the center to the periphery has usually, but we need to find our own ways of functioning that are often improvised and that often lack of continuous structure that takes place often and regularly. For instance, to translate from an author, I like an author from Greece, I want this author to be published in Croatia. First of all, there is no that many ways that a person can become a translator from Greek into Croatian or vice versa, because for instance in Croatia there is no department of modern Greek language. We only have classical Greek studies that are combined with Latin. So if I want to translate an author, I need to find a person that somehow learned Greek by themselves, went to Greece and studied here and learned it, which puts me in a more difficult position than if I wanted to translate from a language that has more cultural expansion than Greece, like for instance German, French, Italian, English. So that is the first level. We lack staff. Then second is that the Croatian book sector is underfunded, and also the Greek one, so there is less guarantee that you will succeed to create this project. For instance, if you were translating from German, you know that there is the Goethe Institute, they will fund the project and stuff like that, and funding. And for Croatian into Greek, it's much more a matter of luck, I would say, to find all of this infrastructure. And then when you have bases set like this, then to also deal with the issues of gender and of identity is very interesting and very complex, because Croatian language is extremely gendered. It's much more gendered even than Greek. Everything has a gender in Croatian. And the non-binary people from Croatia started discussing publicly how will we put the non-binary identity into Croatian, because it just can't fit grammatically. So it is always a matter of a personal opinion of the author, offering them many different ways how you can achieve it in Croatian, but never fully, and them choosing. That's why I think the collaborative aspect of translation, collaborative aspect of publishing is the future of this part of publishing of translations. So Effie, what about you, your own experience? Λοιπόν, και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και συνομιλώ μαζί σας. Δεν θα ξεκινήσω από τα πρακτικά που είπε η Μαρία, που είναι οι χρηματοδοτήσεις, ο τρόπος ή τα στάδια της διαδικασίας.
Λέω πολύ συχνά και σε φίλους αλλά και ίσως και σε κάποιες άλλες ομιλίες μια ιστορία που μου συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια στην Ισπανία, σε ένα συνέδριο μεταφραστών, όπου άκουσα μια συγκλονιστική για μένα τότε εισήγηση δύο Βάσκων μεταφραστών, οι οποίοι εξηγούσαν σε αυτό το κοινό, ας πούμε, που ήταν Ισπανοί και κάποιοι από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, πόσο σημαντική είναι στη βασική γλώσσα η μετάφραση. Λέγοντας ότι ενώ, ας πούμε, υπάρχει, όλοι ξέρουν Ισπανικά, για παράδειγμα, την Καστιλιάνικη, ας πούμε, το ιδίωμα, είναι πολύ σημαντικό για μια γλώσσα όπως είναι τα βασικά, που η γραπτή της μορφή και η λογοτεχνική της παράδοση είναι σχετικά σύντομη, να εμπλουτίζεται στην ίδια της τη γλώσσα μεταφράζοντας σημαντικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ότι ακόμα και αν, ας πούμε, μπορείς να διαβάσεις τον Τζόις στα Ισπανικά, στα Καστιλιάνικα, είναι πολύ σημαντικό να μεταφραστεί στα βασικά ως ένας τρόπος εμπλουτισμού και εξέλιξης της γλώσσας. Βγήκα από αυτή την εκδήλωση, καλά, τελείως συγκλονισμένη και λέγοντας είμαστε όλοι Βάσκοι μεταφραστές, με την έννοια ότι όλοι στην πραγματικότητα αυτό κάνουμε, οι μεταφραστές. Δηλαδή προσπαθούμε πολύ συχνά, όχι πάντα με όλα τα έργα που μεταφράζουμε, να εισάγουμε σε μια γλώσσα, και εδώ θα βάλω μετά σε λίγο το θέμα περιφέρεια-κέντρο, γιατί συνήθως οι μεγάλες αλλαγές, η καινοτομία στη λογοτεχνία συμβαίνει στο κέντρο ή συνέβαινε τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα μας έρχονται και από την περιφέρεια πολύ ενδιαφέροντα και καινούργια πράγματα. Να τα εισάγουν σε χώρες μικρότερες, σε χώρες που είναι πιο πίσω όσον αφορά τις λογοτεχνικές επαναστάσεις. Άρα κάποιος, ξέρω, στα ελληνικά έλεγα στην Αθηνά πριν που μιλάγαμε, το έχει κάνει, ας πούμε, κάποια στιγμή ο Σεφέρης μεταφράζοντας τον Έλιοτ, αλλά και γράφοντας σαν μεταφραστή στην πραγματικότητα. Δηλαδή γράφοντας ποίηση ο ίδιος δική του ελληνική, με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν ότι θα έπρεπε να γράφει στα ελληνικά ο Έλιοτ. Σωστά ή λάθος, δεν θα το συζητήσω αν ακριβώς έτσι θα έγραφε ο Έλιοτ στα ελληνικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που κάνει μετάφραση. Ισχύει πολύ έντονα από τις γλώσσες του κέντρου προς τις γλώσσες της περιφέρειας. Κατασκευάζει γλώσσες κανείς μεταφράζοντας, κατασκευάζει ύφη, τρόπους, άρα εμπλουτίζει μια γλώσσα. Από αυτήν την έννοια λέω είμαστε όλοι Βάσκοι μεταφραστές, φτιάχνοντας και ταυτόχρονα στις μεταφράσεις μας φτιάχνοντας μια τεχνητή γλώσσα πολύ συχνά. Δηλαδή φτιάχνοντας μια γλώσσα που δεν είναι ακριβώς η γλώσσα μας τα ελληνικά, κυρίως αν το κείμενο είναι απαιτητικό, είναι διαφορετικό, είναι πρωτοποριακό, είναι κάτι καινούριο στη λογοτεχνία, διατηρώντας μια ξενότητα και κάνοντας έτσι ώστε να διαβάζεις ένα κείμενο που σου φαίνεται μια χαρά ότι ρέουν τα ελληνικά. Τώρα αν στεκόσουν παραπάνω θα βλέπεις ότι σου είναι ξένο, ότι έχει κάποιο στοιχείο που δεν είναι ακριβώς αυτό που έχεις. Πώς αλλιώς θα βάλεις, ξέρω εγώ, τον Τζόις, ας πούμε, στα ελληνικά. Πώς αλλιώς θα βάλεις συγγραφείς που κάνουν πολύ καινοτόμα πράγματα. Τώρα δεν μου έρχεται κανένα παράδειγμα στο μυαλό. Ξέρω, εγώ έχω μεταφράσει, ας πούμε, κάποια στιγμή ένα βιβλίο από τα ισπανικά του Άλαν Πάουλ, το οποίο είχε μια πολύ ιδιαίτερη προυστική, ας πούμε, αφήγηση, παράγραφο, φράση, σε άλλο context από τον Προύστ, που θεωρούσα ότι δεν υπάρχει στα ελληνικά αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κατασκευάσω σαν γλώσσα για να μιλάμε, να διαβάζεις αυτό το πράγμα και να είναι αυτό που ήταν το πρωτότυπο. Άρα νομίζω ότι το ένα πράγμα είναι η συνεισφορά της μετάφρασης, ακριβώς το εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, στον εμπλουτισμό, σε μια διαπολιτισμική σχέση ανάμεσα στις γλώσσες, που είναι όμως πραγματικά δεν αφορά μόνο να διαβάσεις το κείμενο, είναι να εμπλουτίσεις τη γλώσσα. Σε αυτή την σχέση κέντρου-περιφέρειας, έχω και μεταφράσει και διαβάσει πολύ μια Γαλλίδα θεωρητικό της λογοτεχνίας, την Πασκάλ Καζανοβά, που ασχολείται πάρα πολύ με το ρόλο της μετάφρασης και τη σχέση ακριβώς το πώς τη σχέση κέντρου-περιφέρειας. Εγώ, σε αυτό που είπε η Μαρία, ας πούμε, αισθάνομαι ότι και η Ελλάδα και η Κροατία είναι πολύ περιφέρειες και όχι ανάμεσα. Δηλαδή, ότι και για να μπούμε και λίγο σε μια... Αισθάνομαι ότι η επίδραση της ελληνικής λογοτεχνίας, θα ξεκινήσω από εκεί, προς το εξωτερικό, είναι πολύ μικρή, άρα είναι απολύτως περιφέρεια. Και όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο, πάλι θα έβλεπα το να δούμε αυτή τη σχέση υπό το πρίσμα της εγκύτητας των Βαλκανίων. Δηλαδή το πώς υπάρχουν οι ανταλλαγές. Πολύ δύσκολες.
Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Κροατία. Ίσως είναι καλύτερα από την Ελλάδα όσον αφορά χρηματοδοτήσεις, διαδικασίες και όλα αυτά. Εδώ τα πράγματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Άρα θεωρώ ότι η μετάφραση παίζει ένα ρόλο σε αυτή τη σχέση κέντρου-περιφέρειας, ενίοτε αναπαράγοντας αυτές τις ιεραρχήσεις, από πού έρχονται τα πράγματα, από πού έρχεται το καινούριο, από πού μας έρχεται μια επιτυχία. Μέχρι κάποια στιγμή μας ερχόταν κυρίως από τη Γαλλία, τώρα πια μας έρχεται από την Αμερική, τις αγγλόφωνες χώρες. Είμαστε σε μια περίοδο πολυκεντρική, άρα φτάνουν σε εμάς και πράγματα από την περιφέρεια, συνήθως όμως διαμεσολαβημένα από το κέντρο. Δεν νομίζω ότι έρχεται πολύ συχνά η περιφέρεια, δηλαδή δεν μεταφράζουμε εύκολα κάτι από περιφερειακές γλώσσες, αν πρώτα δεν έχει αναγνωριστεί από μια κεντρική αγορά, είτε αυτή είναι η γαλλική είτε είναι η αμερικανική. Και άρα αυτό νομίζω είναι σημαντικό, αυτή η σχέση κέντρο-περιφέρειας, που ακόμα και το περιφέρεια μεταξύ περιφέρειας, σπάνια θα βρούμε έναν διαμεσολαβητή σαν τη Μαρίγια που μπορεί να κάνει απευθείας αυτό το πράγμα μεταξύ δύο περιφερειακών γλωσσών και να το κάνει συστηματικά, εννοώ, όχι να το κάνει ως μια μεταφράστρια κάπου, αλλά ως ένας ενεργός δρόν σε ένα πεδίο που θα προτείνει, είναι σε συνεργάτης ενός εκδοτικού οίκου, άρα θα μεταφράσει ή θα προτείνει να μεταφραστεί κάτι από τα κροατικά στα ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σπάνιο όμως και δεν υπάρχει καθόλου επένδυση, τουλάχιστον της ελληνικής δημόσιας πολιτικής, προς τέτοιες σχέσεις. Το πώς θα μπορούσε κανείς να... Πηγαίνοντας λοιπόν τώρα αυτή την κουβέντα στο φύλο, και που είναι ένα πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο μεταφραστικά. Είμαστε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό σε συζητήσεις τύπου γιατί λέτε το, ας πούμε, στα ελληνικά, κάτι που δύσκολα τώρα θα μεταφράσει κάποιος στην Τανέλα, ότι στα ελληνικά χρησιμοποιούμε το ουδέτερο γένος για να μιλήσουμε για τα non-binary άτομα. Αυτό στα ελληνικά συναντά πολύ στην αντιδράση τύπου απανθρωποποίησης, γιατί λέτε το, τι πράγματα είναι αυτά, είμαστε ή δεν μπορεί να είμαστε τίποτα άλλο. Μέχρι αντιλήψεις που λένε δεν υπάρχει, ας πούμε, queer λογοτεχνία, δεν υπάρχει gay λογοτεχνία, δεν υπάρχει γυναικεία λογοτεχνία. Υπάρχει καλή και κακή λογοτεχνία. Αυτό το πράγμα λοιπόν που ξεκινάει με έναν τρόπο, είναι λίγο σαν όπως χρησιμοποιούμε το γένος στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πω όλοι όσοι είστε εδώ, θεωρούμε στα ελληνικά ότι αυτό σας συμπεριλαμβάνει όλους. Ωστόσο, για να σας συμπεριλάβει όλους, απαλήφει την πλειοψηφία της αίθουσας, που είναι γυναίκες. Αν πω όλες όσες είστε εδώ, οι άντρες θα αισθανθούν λίγο άβολα ως επιτοπλίστων. Όχι εσύ, είμαι σίγουρη, και άλλους ξέρω εδώ που θα τους δείξω και δεν θα αισθανθούν. Αλλά λέω, οι άντρες γενικά, σε μια άλλη εκδήλωση, αν πω όλες, εγώ λέω σε αυτό η απάντησή μου ότι ναι, ας πούμε ότι υπάρχει καλή και κακή λογοτεχνία. Ποιος το κρίνει είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά σε αυτό το πράγμα που συνήθως επικαλείται κανείς ως οικουμενικό, γιατί ξεχωρίζετε γέννη, φυλές, φύλο, μιλάμε οικουμενικά. Σε αυτό το οικουμενικό πρέπει να υπάρχει ακριβώς η εκπροσώπηση όλων μας. Αυτό είναι το οικουμενικό. Το οικουμενικό είναι ένα πράγμα που διαρκώς διευρύνεται, σαν ορίζοντας, και κάποια στιγμή πρέπει μέσα σε αυτό να υπάρχει το φύλο. Κάποια στιγμή κατάφερε το γυναικείο φύλο κάπως, γιατί και πάλι έχουμε... Και προφανώς και κάθε άλλη εκδοχή, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικότητας ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι το οικουμενικό. Το οικουμενικό είναι κάτι που διαρκώς διευρύνεται και περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα. Μόνο να εκπροσωπούμαστε και εκπροσωπούμε επίσης το οικουμενικό, μιλάμε για οικουμενικό. Παρακολουθώ αρκετά τελευταία χρόνια. Βρίσκω, ομολογώ, την queer λογοτεχνία μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες λογοτεχνίες. Είτε μιλάμε για την Μάγκη Νέλσον ή για την Κάρμεν Μαρία Ματσάδο ή για τον Όσαν Βόγκ. Πράγματα που εμπλουτίζουν αυτό, δηλαδή με βιώματα, εμπειρίες εμπλουτίζουν τη λογοτεχνία. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει, νομίζω, πια τόσο. Υπήρξε πολύ έντονα. Τώρα μεταφράζω ένα βιβλίο της Μονίκ Βιτίνγκ, ας πούμε, που είναι ένα παλιό κείμενο φεμινιστικής λογοτεχνίας, το οποίο επιχειρεί να κατασκευάσει ένα λόγο που μιλά, που διαρκώς θέτει σε αμφισβήτηση την ετεροκανονικότητα, το φύλο,
το αρσενικό θηλυκό στον κόσμο, όχι μόνο στο φύλλο των προσώπων, αλλά και μιλώντας για τα πράγματα, κατασκευάζοντας λέξεις. Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτά που έλεγα πριν, ότι η μετάφραση είναι μια κατασκευή κόσμου κάθε φορά και γλώσσας. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι μίλησα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, πιστεύω. Ναι, Θα εννοείται. συζητήσουμε. So, hi everyone. Thank you for having me. Thanks also to the Etxepare Institute that also contributed to my visit, and thanks to the translator because it was a great translation, and I happened to be at that side many times, so I wanted to say that. And then thanks for your contributions. Is actually I was actually stunned how many. Things resonated with me from what you said. I'm gonna explain a little bit the situation of like the Basque language in case people don't know so much about it, because you've talked about like center and peripheral languages, and I can relate to that. But it's true that there's a difference. I'm gonna take myself. There's a difference in the case of Basque, which is that it's not. Where I come from, the part of the Basque country that I come from, it's a co-official language together with Spanish. So even though it's an official language and I studied in Basque and all that, we constantly live in. Well, I'm bilingual, and we constantly live. The two languages are, they're living together. Let's say, obviously not in the same situation. And Spanish is a way more powerful language. It's an imperialistic language. And so we, for example, we talk about hegemonic and non-hegemonic languages. And I think that, for example, with Croatian and Greek, I agree with you that it's not a central language, but at the same time, there are some particularities, I think, in the Basque context that don't happen to languages that are... that follow this traditional European state scheme of, you know, one language, one people, one state, and all this thing. We're not going to go into that discussion today. But anyways, and then I was so glad to find that Effie knew so many things about the Basque country. I wonder who those people were, those translators, but it's true. I think it's something that is now widely recognized in the Basque context, that the Basque translation has helped to the normalization, we call it, to like the establishment of the Basque language, because Basque was, well, so Basque is a pretty old language, but it's been during many years mostly an oral tradition language, and then it had like a kind of Renaissance or something, like at the end of the 19th century, and it kind of started to go into, like with all the romantic movement and stuff, they started doing more poetry, more written tradition, let's say. But not that the oral tradition is a bad thing, I don't mean that, obviously, but you know, like in the current world, the written tradition is very important too. But then with the Franco dictatorship, it was prohibited. So, like it was something like a very difficult time for the language. Even though, since there was like a big political resistance movement, it was also articulated with Basque, and some of the, like for example, the teaching in Basque in schools started during the Franco regime. So, let's say that from the 60s of the past century on, this kind of normalization of the language started. And in this particular scenario where the language, the written tradition of the language and people being literate in this language, for example, my father, you don't have to go like a lot of generations away. My father, who's 72 years old, he never learned how to read in Basque because he went to the Franco schools. So it's something that you have to do afterwards. So in this sense, when you don't have like a long written tradition, the translation is particularly important for that. And there's actually a PhD on the difference between the use of language for Basque translators and Basque writers.
And the PhD, the person that did the PhD concluded that, for example, translators use more precise words because they go and find the exact word, and they don't use like the one that would come to mind. Obviously, since we are bilingual, most of us are bilingual. I would say now the majority of Basque speakers either speak French or Spanish also. You use the Spanish word, or you use like a kind of middle word. And so if you are a writer, maybe you don't go to that length of finding like the exact word that you need. You use like a more normal word. I would be interested in knowing if that's the same case with other languages also, but I'll leave it at there. Then I also wanted to talk about what you said also about because I was reading the book that they gave me, this one, and I was reading there about translation into English from Greek, and it made me think, and also what you were saying before, it made me think about how Basque authors are being now more translated, but it's usually into Spanish, and so it's always like you have to always pass through this legitimation place before you can go farther abroad, let's say. And I think it's interesting to have these places where you can talk to other languages, because maybe I start reading Croatian literature, and even though it's not the same country or the same culture, maybe I find things that resonate way more with me than books that are published in other type of countries. But the problem is we cannot get in there. And there's a project by Galician translator Maria Reimondez, where they did this thing where there's bridge translations, how do you call them? Like the middle translations, but they don't publish the middle one. Like they use English, French, or Spanish for like doing the getting from one to the other, but they don't publish that middle one, just the two. So I think that's something we need to go into. And then, even though translation is very important for the Basque context, translation studies at the university were established in the year 2000. So it's only like 25 years. I studied there, and I was the 7th promotion. So it's new. I would say that and now coming to the gender and feminism stuff, I would say that there's an interest in there, and I would mainly talk about point to the Basque Translators Association, where there's many translators that have really done a lot of work into integrating this perspective of gender and feminism from before like 2007 or something, but it's getting like more. It's getting more academic space now. There are like some not PhDs, but like the step before, like you do a master's, and they're working on this gender mark things. And I would say the difference, you talked a little bit about how it is in your languages, and the difference maybe with Basque, the main difference is that in Basque there's no like grammatical gender, there's no grammar gender, which has led many people to say we don't have, then we are not, how do you call that? We are not biased in gender ways, but obviously we are. Obviously we are. And so sometimes the example you were saying about referring to all these people, and all these people, like the general, it's being masculine, it doesn't happen in Basque. But we usually translate a lot from Latin languages, which do mark this, like French or Spanish, obviously. So there are a series of questions about that, and yeah, and I'll leave it here because I see that you took the mic, so I'm going to leave it here. Thank you. Yeah. Just a small intervention from Maria. Yeah. On what you said. Okay. Yes, I listened to you carefully, and you inspired me Oh, thank you. when you mentioned the bridge translations.
I became very happy because I believe that on one side, the role of a translator is so important. The translator is not only a person who translates the text from one language into another, but it is also a person who knows the culture, the cultural context, knows to choose what represents the cultural context, and knows how to make this accessible to a whole other audience. So the translator as a curator of experience of another literature plays such a key role in democratizing the book market. But on the other side, when we are from semi-peripheries or peripheries, we don't have such people who can do such a role. And that is why the bridge translations, the collaborative translations, poets translating other poets, some practices that would be traditionally considered amateur are actually do-it-yourself, are actually a subculture of translation that can be done in an amazing way. It can achieve an amazing quality. And I also like to emphasize the value of such practices too, because sometimes people would frown upon everything that is not a model of the traditional translator that I described in the beginning. But actually, for a global book market that is very hierarchical and very and the power on it is very unevenly distributed, if the semi-peripheral or peripheral countries and cultures want to collaborate, there are these options of collaborations that are exploring new ways, finding new ways to create a valuable a translation that is true to the beauty of the original. And I always like to engage in such projects. I like to facilitate them with Traka, with Pantesaliko Festival pieces. I always like to collaborate with other countries that are semi-peripheral, because for me this is what I know, where I know that I can contribute the most. There are so many amazing poets from every language, but we always hear about the same in the same countries throughout the centuries, and this shapes the canon. This makes some histories of literature being objectively more valued when the value is subjective. So to work through these informal ways of translating, collaborative ways, these bridge translations, it's very important for me. And I think there are people who do it for decades and they professionalized in that. But when some people say, it's through another language, it's not important. And they gave their life to do this, yes. You talked about literary canons, and my mind went to something else. For example, Greece is a very conservative society. There is no woman, national poet. One of the most important poetic generations, the 1930s, had no women representative. Women literature was considered lower, and this literary canon was male-dominated. Things are starting to change. For example, Maria is a publisher in Thraka who is systematically publishes queer and women's literature in another perspective. Effie has been in the center of turmoils due to her texts. Because when we talk about gender and queer literature in conservative societies, we are talking about a kind of revolution that needs to happen and never happens. And this creates various societal issues and turmoils. So it's not just literature, it's not just translation, it's a mentality that has to change in essence. So I want your experience, not only as translators, but as a publisher, as a writer, and as a columnist, as a critic. Maria, for example, tell us a few things about Thraka.
Thank you for mentioning Traka. We truly believe in it. It's something that we do with the heart. It's something that is our like love project, our passion project. It is more than a publishing house, both for me and for Nicolas and for Thanos and for Vaya, for all of our collaborators. And I see it more as a small, like a small society than a publishing house, because house has a wall, house has the door that you have to use to enter. I like to feel that we are inclusive and that we are more like a backyard. Yes, it has a bit of fence, but you can jump through it and come to visit us. So when you mention gender in this context, I think it's very important because even when the literatures from the peripheries or semi-peripheries collaborate, then it's still, again, men of the middle generation, of the older generation. It's much harder to find something that is not mainstream and that is very good. And to have a specific taste is very important, I think, to exactly know what you are looking for, to know what you love, to know why you publish what you publish, and to know that whatever you publish, you are publishing with a reason. And for me, it's always the reason when I see a poet and their work, and I say, oh my God, if I could only show this to other people, they have to see it. That is how I choose, by that emotion, who I want to publish and who I don't. Because when I see something, if I say this is the voice that needs to be amplified, whether for its aesthetical value, whether for its uniqueness, whether for its bravery, for its societal relevance, for philosophy behind it, politics behind it, but it has to have a reason to be printed. So that is what we do. We also have a residency project for young authors, Ulysses Shelter, which is international. We have partners from Spain, Serbia, Croatia, Wales, another interesting situation such as Basque, bilingual, minority language as a main language, wonderful literature, great poetry. So there are many things to explore, and I'm happy that I'm doing this for the last 5 years, and I'm looking forward to see what is more there. Yes. What about you, Effie? And I will mention a great proposition that you made, that let's call all translations trans. Trans, ναι. Λοιπόν, εγώ απ' τη μια νομίζω ότι πρέπει και εγώ θέλω να πω κάτι για τη Θράκα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παραδειγματικό εγχείρημα. Δηλαδή συγκεντρώνει τρία χαρακτηριστικά σπάνια στο ελληνικό πεδίο, που είναι η περιφερειακότητα, η πρωτοβουλία του φεστιβάλ Ulysses, το οποίο σημαίνει σχέσεις με το εξωτερικό, εξωστρέφεια, αλλά στο επίπεδο της ανταλλαγής και όχι του πάμε να πουλήσουμε κάπου ή πάμε να αγοράσουμε κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Και πράγματι επιλογές που είναι ως προς αυτό το θέμα που εσύ έθεσες, το γυναικείο, queer, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πολύ στοχευμένες να υπάρχουν τέτοιες και να εμφανίζονται τέτοιες. Οπότε θεωρώ ότι θα θέλαμε πολλές Θράκες σε πολλά μέρη αυτής της χώρας. Εγώ θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα πριν σε πράγματα που είπε η Ντανέλε και μετά θα απαντήσω σε αυτό που λες. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το Bridge Translations. Εγώ συνεργάστηκα για κάποια χρόνια με το Ινστιτούτο Προώθησης, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε στα βασκικά ή στα ισπανικά, της βασκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, οι οποίοι μου έστελναν ελληνικές μεταφράσεις. Τσεπάρε. Ναι, τσεπάρε. Ελληνικές μεταφράσεις βασκικών έργων για να απαντήσω αν οι μεταφράσεις είναι καλές. Προφανώς δεν ξέρω βασκικά, δεν μπορούσα άρα να έχω το πρωτότυπο, αλλά μου έστελναν την ισπανική μετάφραση. Δηλαδή και πάλι μια ενδιάμεση γλώσσα για να κρίνω. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω σε σχέση με αυτά που είπε είναι ότι η Ελλάδα έχει εξαφανίσει τις μειονοτικές της γλώσσες. Δηλαδή μας ανέφερε ότι τα βασκικά απαγορεύτηκαν την περίοδο του Φράνκο στην Ισπανία και επιβίωσαν όμως ως ένας μηχανισμός αντίστασης. Στην Ελλάδα οι γλώσσες που απαγορεύτηκαν στην ουσία σιγά σιγά εξαφανίστηκαν. Μη μιλούνται από όλο και λιγότερο. Αυτά είναι τα αρβανίτικα, είτε είναι τα βλάχικα, είτε είναι τα μακεδόνικα. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με τη δική μας μειονοτική πολιτική.
Και το άλλο, το βασικό ερώτημα που είναι ερώτηση, δηλαδή, γιατί μίλησε για τους μεταφραστές, τους βάσκους μεταφραστές που βρίσκουν την ακριβή λέξη, γιατί αναζητούν την ακριβή λέξη, και τους συγγραφείς που μπορεί να είναι λίγο πιο στο περίπου. Η βασική μου ερώτηση αυτό, λέμε εμείς ας πούμε στα ελληνικά και νομίζω ότι ισχύει, ότι οι μεταφραστές είμαστε πιο άτολμοι γλωσσικά από ότι είναι, δηλαδή αν εγώ μεταφράσω ας πούμε τον Οδυσσέα του Τζόις, θα είμαι πιο άτολμη από κάποιον που θα αποφασίσει να γράψει σαν Τζόις, ας πούμε, στο ύφος του Τζόις. Αν αυτό ισχύει για μια γλώσσα σαν τα βασκικά, όπου είναι πιο μικρή το βάθος το ιστορικό της λογοτεχνικής γλώσσας, άρα αν είναι πιο τολμηρός ο μεταφραστής εκεί ή όχι. Όσον αφορά τώρα ναι, έλεγα πριν λοιπόν ότι η μετάφραση translation είναι εκ των πραγμάτων trans. Είναι ένα ενδιάμεσο πράγμα μεταξύ γλωσσών, δεν είναι ούτε από εδώ ούτε από εκεί στην πραγματικότητα, είναι πάντα κάπου στη μέση. Και ταυτόχρονα είναι μια μεταμφίεση, είναι φοράς ένα άλλο ρούχο, το κάνεις κάτι άλλο, είναι μια μετάβαση. Φιλομετάβαση, γλωσσομετάβαση, ας πούμε. Η δική μου, έτσι, το βασικότερο πράγμα που θα ήθελα να πω σε αυτό, επειδή έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις τελευταία, και το ανέφερα και πριν, που αφορούν τέτοια ζητήματα, δηλαδή τον τρόπο που υποδέχεται πια ο δημόσιος διάλογος στα ζητήματα που αφορούν το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα φύλου, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια τρομακτική οπισθοχώρηση από τη μια. Δηλαδή όλα αυτά φαίνονται σαν να είναι πολυτέλειες, νεοφιλελεύθερα αφηγήματα, δεν χρειάζεται καθόλου τώρα να τα βάζουμε αυτά στην κουβέντα. Είτε από μια συντηρητική, ουσιοκρατική θέση που λέει αυτό που είπα πριν, καλή και κακή λογοτεχνία, είτε από μια αριστερή ριζοσπαστική θέση που λέει το ταξικό. Και τα άλλα είναι τριτεύουσες, τεταρτεύουσες αντιθέσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα αλληλένδετα πράγματα αυτά και το ταξικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει μια δουλειά που κανείς πρέπει να κάνει, ένας διανοητικός κόπος, να ξεχωρίσει τι σε αυτές τις πολιτικές ταυτότητας, ας πούμε, είναι πράγματι νεοφιλελεύθερης πνοής και τι είναι ριζοσπαστικό και χειραφετητικό και μπορεί να συνδεθεί με το ταξικό ή με οποιοδήποτε άλλο και να λειτουργεί. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι κάτι απαραίτητο. Δεν αισθάνομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οπισθοχωρούν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ επίσης πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπα πριν, την εκπροσώπηση αυτό που λέμε οικουμενικό. Δηλαδή όπως χρειάζομαι τη φωνή του Βάσκου συγγραφέα, του Αφρικανού συγγραφέα στη γλώσσα του πρώτα, έχει μια πολύ ωραία ανάλυση Καζανοβά για το Νόμπελ, που το λέει το βραβείο του Οικουμενικού και λέει πως το Νόμπελ αρχίζει σιγά σιγά ενώ ξεκινάει λευκοί, Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι, πως αρχίζει και βραβεύει Λατινοαμερικάνους, Αφρικανούς, Κινέζους, γυναίκες, μη ακριβώς συγγραφείς, τον Μπομπ Ντίλαν, την Αλεξίεβιτς, την Ερνό που επίσης θεωρήθηκε κάτι σοκαριστικό γιατί αυτή η γυναίκα που γράφει για γυναικεία τέτοια σαν την Λένα Μαντά λέγανε διάφοροι, ας πούμε, τώρα άμα γύρει. Άρα θεωρώ ότι με έναν τρόπο τέτοιο πρέπει να λειτουργούμε πάντα στη διεύρυνση του ορίζοντα και της οικουμενικότητας με νέες εμπειρίες και βιώματα. Should I answer to the question or should I? Yeah. So, yeah, I don't know what. So, in my experience that I write originally in Basque and that I translate, I think I am maybe braver in some ways when I write and braver in some ways when I'm translating. I do think, I have to say, I was actually giving a lecture in my former university to the translation students. And so as I've said, Basque is still like in this way of establishing and stuff. So the Basque Language Academy rules are something that are really important. And when you are like in translation circles, you write whatever phrase and they go like, but have you checked? No, Euskaltzaindia is the name of this academy. And they say like, the Euskaltzaindia rules say that you need to put the second, like the verb in this position, whatever, like, things like this. And maybe sometimes, and I would
no, I would say all of them, but some old school translators are like hardcore in this, and I understand because it's a language that's been like risky, like almost dying, and then it's also a grammatically a really different language from the languages that surround it. So you always have like the influence of the Spanish and the French, which are like their grammar is really different to the Basque grammar. So there's like this kind of conservative, conserving the language pull. But then I think that if the language is gonna live, it needs to be, remodelated. So we need this bravery also, and also because there's people from other places that are coming to the Basque Country, or people that are born in the Basque Country and are Basque, but their language at home is not Spanish, it's Arabic, or it's another language. So I think we need to make place for everyone if we want to have like a lively language and not a language that's talked only by the traditional Basque land, the people that lived in this type of, like what my grandparents would have been, for example, my paternal grandparents. So I do think that maybe when we are translating, we stick very much to this kind of rules. But at the same time, sometimes when I've seen also some translators take really brave decisions when the text also permits it, because sometimes you really don't have so much space to do like a crazy thing. But I remember I was thinking, I didn't say it before, but I had translated text by Wittig also, you said. Yeah, so there, for example, I think it's important to have like pair the text with a translator that's going to really, I don't know if you need to like the text, but yeah, you need to like get what the person was trying to do. Because if you think it's nonsense, you're not gonna like fight it for it so much. And I'm not gonna go into, if you think it's nonsense, it's fine. But if you really feel that you're not gonna be able to convey what they are saying because you think that what they're saying is BS, you're not gonna, So yeah, and that's for the question. So, but I do see a lot of writers that are not at all brave. And so I'll give this kind of really Gemini answer of sometimes yes, sometimes no. And should I say something about or something? Do you want to ask something? Yeah. Maybe we're like late in time, no? Because we posed some interesting issues, not about center and periphery, but gender, queer, and societal change. Let us leave a few time for questions. If there are there any questions? No. I'd like to say something maybe about what Maria and Effie were saying about how they introduced this like feminist politics and this social justice basically in their literary and cultural work. I think in the Basque Country it's been it's a politically active place, and it's a place of really conflictive place for a long time, and continues to deal with some political issues, and I think that has made the social movements to be really active. And I would say that many of the so why, for example, we do have oral traditional improvisation in Basque, which is pushing forward issues such as intersectional feminism and queer issues, is because there's like there's been like an active social movement that pushes feminism, and so it goes together kind of. So, and something that I wanted to say in my presentation is that I always feel divided into two, because when I'm on translators, I'm like the feminist, and when I'm with the feminist, I'm like the translator, like the Basque grammatical correctness. Yeah, here I'm both. Now there's people that are both also, so they're younger than me. I'm 35, so there's like 25 years old people that are into this, and there's older
other translators also that have done that. And what was I gonna say? Yeah, so for me, always having this like one leg in the social movement always made me want to do these things. And from what I heard, you also, or from the publishing house, there's also this type of initiatives in the Basque context. But I was going to say that what I think from what you say, from what I get from what you say, I think that in the Basque country is a bit more established, maybe institutionally. And for example, Etxepare is pushing forward the Basque literature, and that's obviously something that's not like, it's not us that we've done it, but you know, there's like this kind of historic reivindication of Basque and all this. Yeah. It is very interesting what you said about being somehow split into two, and I believe that just for me, for you too, these two parts are not separated with a wall, but they are helping each other, sometimes conflicting, sometimes collaborating. And I like about ideologies that mean a lot to us, that keep us alive, and that we feel are positive, like feminism, like egalitarianism. I believe that these ideologies carry in themselves a certain ethos. And that ethos, and it has its own praxis. It has a philosophy-driven, a theoretically driven practice. And I believe that this praxis can articulate in everything that we do. And it can articulate in translation, and your translation can be feminist. It doesn't have to necessarily translate a feminist book to be a feminist. You can, your practice can be feminist in a way that you understand that there are always some voices that are suppressed, always some ways of communicating that are always put in the background, that are not given such a priority. And when you notice that a certain author does a certain things, you will feel more attuned to understand what the author is actually doing if you are accustomed to trying to listen to all the voices, trying to emphasize equally every perspective. So I believe that that what feminism gave to every action that a human can do is this respect for everyone, respect for every voice, and valuing it equally. And I've seen this also in editorial work. For instance, in Thraka, we have our editor Vaya Kalpa, who is having a consciously feminist editing approach. And her editing is amazing because she does it in a feminist way. Not necessarily that she censors ideology or pushes certain perspectives. On the contrary, she lets the text speak, and then gives the author the agency. What did you want exactly? Let's help you exactly to say what you wanted, to be perfectly what you wanted. And I noticed this with good translators too. They do it, they communicate it with the author even when the author is long gone, because they sense the author. They sense what the author wanted to say. A good translator will know a historical context, will know how to notice what the author was doing, for what reason, against what, for what, and to emphasize that as much as they can in the language that they're translating in. And for me, that is also feminism. Not only it doesn't have to be by content. Feminism is a way of life, a way of thinking, and I think that every translation or editing or publishing that is inclusive, egalitarian, and with respect, with a voice and caring, but also very critical, that has to be a bit of caring for the well-being of every society. Yeah. That it is also a feminist. I would like to thank you all. I'm the optimist one who says that literature and art may act as a revolutionary force. Societies change, and literature translation can be a means to do so. Thank you all. So I would like to ask each one individually, how do you deal with religious or governmental opposition towards your
point of view of the new ages that are coming, because unfortunately you will receive a lot of opposition, especially in religious regions or politically very unstable or difficult areas. In Greece, we already had the religious discussion and patriarchs being against everything and embargo and on a lot of levels. So how do you deal with it from the Basque side, from the Croatian side, from the Greek side? So I have to say, I haven't like directly faced this type of religious counter, I don't know, critique or maybe even attacks. It is the Basque country has like profoundly Catholic history. I must say that maybe the previous generations, like I mentioned my father's, so I'm gonna keep on with this example. Like my father's generation, I would say they really were like raised into this Catholic upbringing and then had to deal with it. For us, for our generation, I would say it's more, it's like in a more unconscious level, you know? Like we have like the Christianity and like the Judeo-Christianity tradition of like the moral and the, all that, like more, it's a more unconscious way. Yeah, but when there's any other type of attacks, it depends obviously on the on how grave the attack is. But I think that building alliances is something really important, and not being alone and having like your good friends and your good people around. It's always gonna help, and then organizing with other people, and yeah, that's what I would say. But it's not like a crisis kind of situation right now in the Basque Country, at least for the feminist perspective. I would say, not yet. Εγώ μίλησα έτσι κι αλλιώς πριν ότι ζούμε μια περίοδο backlash σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω μια περίεργη αίσθηση, μιλώντας, ας πούμε έγραψα ένα κείμενο τις προηγούμενες μέρες για την εποχή, για τον Μακαρίτη Πάπα και τα έμφυλα. Και έχω την αίσθηση ότι η Εκκλησία με έναν τρόπο σιγά σιγά θα ανοίξει. Εκ των πραγμάτων σχεδόν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βρεθούν στην Εκκλησία και προέρχονται από την queer κοινότητα, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, διαβάζοντας, ας πούμε, τώρα τους υποψήφιους διαδόχους πριν τη χτεσινή ημέρα, σχεδόν σε όλους έλεγε ποια είναι η θέση του απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Όταν βγήκε ο Φραγκίσκος, αυτό δεν υπήρχε στους υποψηφίους, δεν ασχολιόταν κανείς. Άρα, παρόλο που δεν άλλαξε κάτι μείζον στο δόγμα, άρχισε λίγο να ανήκει. Και τώρα και γι' αυτόν συζητάνε. Είναι πώς αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τον νέο Πάπα. Θεωρώ ότι η θρησκεία, επειδή είναι μια τεράστια επιχείρηση, η οποία θέλει να αυξάνει διαρκώς τους πελάτες της, όσο θέλει να αυξήσει τους πελάτες της, λοιπόν, πρέπει να ανοίξει και τους ορίζοντές της. Θα γίνει σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου. Και δεν νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον δεν με επηρεάζει καθόλου το κομμάτι της θρησκείας σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στη δική μου τοποθέτηση. Αντίθετα, είμαι πολύ προβληματισμένη απέναντι στην πολιτική, είτε αυτή είναι η κρατική πολιτική, που πάει, έρχεται, αλλάζει, κάνει μπρος-πίσω, είτε είναι αυτό που ανέφερα πριν, ο τρόπος που αντιδρά σε αυτά η αριστερά, που είναι ο χώρος που εμένα με αφορά και με τον οποίο συνομιλώ. Άρα, μιλώντας, εξηγώντας, πολεμώντας, αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα στο σπίτι μας τουλάχιστον, όπου μπορούμε. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. We talk for hours, but our hour is ended. Thank you so much.